Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Hello, bom dia, happy Saturday. Muito espero que você tenha bom semana, whatever that means to you. Muito espero que todo produtivo, se você quer estar produtivo. E se é todo suposito relaxed week, then I hope it was. Nós temos long weekend. Pessoas que trabalham de luna, maneira me sempre tabisa. Pessoas que também fazem uso de serviço de pessoas que trabalham de luna. Please be kind. Anto corda que nos turta gente. Anto yes, while you are having fun, tem outra gente trabalhando, so please keep in mind. Para nós corda cordial que tem gente que também trabalha riba dia livre. Nonetheless, me espero que você enjoy você long weekend. Anto que eta see, whatever you needed it to be. Se vamos ter getting extra hora de sleep. Me saco a minha frau natuur toda papia over die essay. Me quero nós dois vai fazer uso de oportunidade. Pero sim. Me espero que o weekend a começar bom. We nós vai começar papia. Eigenlijk riba é topico de saúde mental. Outro luna de saúde mental. Me quero que se botar follow tiki Sincerely Carolina para algum tempo. Você sabe que um tópico que é somente importante eigenlijk para papel de gele. Tem assim um aspecto não eigenlijk de saúde mental que portanto não são papel suficiente de gele, pero também conta afetar diferente grupo não diferente idade não. Então ao nós vai eigenlijk kickstart e pensamento para outro luna. Over die eigenlijk, kon het afectar hobennan. En toen kijk ik de mente die hobennan, dat ons futuro di manhã, então me querer também, me tá esperando, para adulto não que escuta, por compreender que responsabilidade nós também tá carga para assim, eigenlijk nos sociedade e onde com a da biba, lugar mais safe. No solamente safe fisicamente, pero emocionalmente también. But we'll get into it in a little bit. Pero me comecei me quero visitar aqui na Cool FM, espaço para papia de tópico importante aqui. Pero também, danke of course, na Roche-Posay, na Total e na Pringles. I appreciate you so much. Also, se tem topiconan, rondi saúde mental, que você pensa que nós definitely tem que papia erover. Lagamisa, anto se você gente de mente, lagamisa. Antes nós por wak kiko nos prahasi para nos fazer a conversação não cuta de somente também possível. Without further ado, me belaga me gasta introdução mas yun din ang noto novo to Sincerely Carolina. Pero me tuvido na chance para na introdução mas anto você ser conhecido na então nós começar com Sally because you're number one. You're number one on my board. So we're gonna start with you. Nós vai code switch guys by the way. Nós live tur camina YouTube, Facebook, everywhere. Sí. Anyways, go on. Okay. Bom dia, meu nome é Zelian Maduro e eu tenho 16 anos de idade. Ok, vamos começar um artigo Yeah, keep it short. Okay, bon, fine. We're keeping it short. We'll get into it eventually. Chanel, tell us who you are. Hi, I'm Chanel. I'm 19 years old. That's it? Nos turno bij Jesus quanto anos tem? But maybe people haven't listened to it. They don't know who you are. And if you want to know more, look at the previous podcast. I know. Check my Instagram. Okay, Chanel, she's 19, guys. Okay. Anton, tell us who you are, why you're here today. Why I'm here today. Yes. Sí, se você supôs quando está. Oh. My bad. É redelijk, não? É redelijk. Mas te compreendem. Okay, well, I'm Antoine from Jesuocho, and I'm here then to talk about mental health and about a panel we're about to do. Awesome. And I guess to bring attention to it, get more people on it. Yes. All right, Miss Natusha. Hello, bom dia. Siamo sino to baby sa quanto I am eating. I'm a learning coach at EduCampus, pero como também po bisa teacher, coordinator di Youth Council na EduCampus. Yes, I will also be papi on tiki over the panel event that we will be hosting on the 8th of May. This excited. Awesome. And Jolene? Bom dia, meu nome é Jolene, eu tenho 4 anos de idade.
mita hasi bistenes, baila. E mita traha. Puta traha? Ja. Okay, wow. Okay. All right. So, dank je wel voor de introductions. Então, nós vamos um tiki into it. Me quero começar eigenlijk com uma pergunta que porta por certo também então de pakico nós como grupo que nós ainda awe tá papiando dia aqui. Então, me quero be honest in the sense de que maybe the reason or how it started is not necessarily where we're at now. Pero me quero perguntar você turta membro de Youth Council, right? Que tá otro heel nang kuportan ons agi gesagt het een leerlingraad eigenlijk het ook nog hobennan ta wat representa como voz na escola de decision making basically dan te doen advies dan te kijken naar opinion ta so bike punto bos eigenlijk orku vacatures nang asali pa Youth Council. Why did y'all decide to join? Kiko tot ding bos mente. Like, what was it? Whoever wants to go first, and then nos rotate around the room. Julian, mag je first? Sure. See? Okay. Ding previous year, so ding BTB 4, met dat ding Youth Council kaba, but it wasn't manera mesmo organized Okay. as it is now. Pero like my DCT to join social media, so me sempre terbe social media. I love working with social media, so I decided to join social media because I knew I would be working with social media too. Okay. Dus bagusta ko ito ta organizando ese Yes. bisabo ko porque vai pelo mi hamasa Yes. to. Okay, interesting. Nice. Chanel, do you want to tell us why did you join Youth Council? Nah, I won't even lie. Saying that you're in Youth Council looks really nice on a college application. It does, right? That's why I didn't want to say. It looks really nice on a college application. Like, hey, I'm part of student council. But also, I also wanted to like get out of my shell a lot and branch out into the school because también from I do, I did not know no one. So Okay. it's like, hey, Let me join. what could you lose? Right? What could I lose? You can't lose nothing from it, and I am happy that I did. Okay. All right. Antoine, do you want to tell us the Congo join Youth Council? I was more or less also invited, so which is a part of the reason why I would like to do this. And no, no. You were reaching out to. You But were also scouted. this was a really I think I was a part of one of the first youth councils, but it wasn't what I thought it would be, so I left. And when I heard that this would be much more structured, I would really like to be in something that would make also a good impact at either at the school or like we're doing now on like a little bit of a national impact. So that's also interested me in quite a bit to join. Okay. Awesome. I'm happy to hear that. Anto, sorry, di kong abo kis pa join Youth Council. Well, similar to Chanel, it'll look very good on a college application. At first, that was my main reason. Dorko, I want to go to a good college, so it'll most hope people need that. Pero now, it's nice to bring awareness to different topics like we do right now. So, yeah. Okay, With yung voice now. that's nice. Anto mi kiri ko eta fear anto mi kabo boso sinti tambe ko da okay pa bise no pa sobre ko realidad ta ko hopi hende non solamente hobby non hopi hende ta end up in spaces no pa sobre ko porta nang immediately sakaba ko nang ker logra algo specifico etc pero pa sobre gewoon nang ker sali for in comfort zone manera general mencionaba sa eta look good on your college the hopi cost to look good on your college application right anto bota kis uno ko bota sinti either to baita porta no tu ma hopi dibo ting hopi kosan ko ta go into decision making of manera democrática ta penso que porta mi quero conhecer parihende ting hende ta kis pa biding mané sports at an elite level right so ta penso que sei ta pa ajuda nang e punto ta ko na final de dia hopefully I would like to think anto ko bo por sa ka afo no solamente initial aspect A pero ko bo por sa ka afo skills e tools nang pero tambe
sim, um sense of purpose within a community e que parte de gele. So, para mim que nós vai into porque nós está a ser o tópico não importante, então obviously maneira que mencionamos vai começar dive into que que tem boa somente in ieder geval going into mental health month. Mental Health Awareness Month. Me quero apontar na tua Tambe que propõe que você decide de que maneira Julina bisa, você pensa, ok, nós queremos Youth Council, nós por bela maneira, que você decidir que nós vai hinka energia, resources, de criar um espaço, uma plataforma eigenlijk para os estudantes, né? Sim. No, basicamente, me Adriana did a team the Youth Council because it was initially led by Darlene Ponson. The initial years, the first. I mean, EduCampus is still a little baby. I think eigenlijk a couple of years only of existence, but has been growing and evolving very rapidly. At first, it was a soundboard. And the students put a being really kind of pitch in how they want their campus experience to look like. And from that soundboard, Elizabeth picked it up. Elizabeth Cruz, Tambe, ding former episodes. Ele começa a purba de guia e create groups, porque nós temos diferentes levels, nós temos pre-middles, high school, junior high. So ele echt purba de create different groups e cater to all these different levels. E a minha Adriana passa por bisa tweede semester de ano passado. In theory, we were constantly brainstorming. They were constantly pitching in. So ori minha Cindy, okay, we have to start coming with solutions, start actually materializing kiko students ang kita desiring. Pero nós escuta hopi dinang kunang kita hopi mas present on social media. They want to truly, and from also the design team of EduCampus, that yung wish pa form our students on a professional level kidia ku logra pa não porta beleid sa adviseurs on a national level. It's a kind of like what we were trying to foster. Sa ita man sa a pinnacle di mountain, no? Pero yori baby steps. Yori nosa decidi di redesenhar reestructurele onde nosa crea 3 departments. Onde we ting Edu Voices, kuta is nang kuta echt bezig ku topics that matter on the social justice kind of terrain. Itambe gewoon youth terrain, kiko ta matter to them, kiko nang give value to, sa ita wardo let door dibo throughout the 10-week course. Nos ating Edu Socials, kuta ta wardo let door di Talia La Clay, kuta social media, bisa specialist or marketing specialist, digital marketing specialist, ialagi yan ng ori, pahasin ng content pillars. Okay, kung nos tabay create the brand of Youth Council, kumutame nos tating Edu Studio, kuta ta eigenlijk nos production house. Dus inang nos tatakera kumisa tunan ng technical skills pa graba ta on demand por pone contenido e pone podcast e kumisa pone ng boss ng A-form. E obviously it was a trial run, right? So tour 3 departamento ng aki I go through this first trial run of 10 weeks. E awonos por kumisa pick the fruits of a resultado. Nosa duna meta si kung nosa bay pa live event at the end of these 10 weeks, 10 plus weeks. Esa kita eigenlijk a resultado. They all, the Edu Voices really put a lot of work in creating the content. Edu Socials have put a lot of work in communicating, practicing their social media content making skills. Edu Studio Tambe, a high hands-on technical skills ko awo na sabay por admira throughout this event. Dank je pa explicação na tua chamita. Quero que tu hopi duidelijk kiko boso visão toda tanto. Mita sinti ku personalmente como gente que trabalha como beleidsadviseur. Mita sinti orku hopi ba bota young, não tinha sido em mente, não? Com bota vai se certa pergunta não of três certo ponto não adiante. Me tenho visto que parte da minha formação também toda de uma organização que tá ajudava, você care, então tá consciente que o que tá passando de um bom environment, então assim, tem opinião daarover. Pero hopi gente eventually tá end up em posição, não, onde que bo por either just laga cos passa.
e gewoon noti een opinião of bota de posição nang onde ku bo por hasi bo vos for escuchar anto trece assim cambio of shifts QC. Anto, se é importante maneira para bisa para den coisas de bijvoorbeeld com uma imagem da hora treci lanti, no? Ora que bota pensa de bijvoorbeeld social media of marketing, botinho saying in anta, mas se bota consciente de issues nang eta basa, me querer onde Jolene lo explica também de onde é que estão com nata trabalhando riba gele, kubo porquis, even though basa se bota trabalhar com commercial brand mens, para trece very important issues nang dilanti, para sobre kubo ta care, pero bom este potinha mente e a raia é skills para pensar crítico para pensar que botinha poder ora de uma forma positiva para por cambiar com nós está com isso ou com nós está pensar riba isso então se nós está guarda para passa solamente de remtas não hobby sério hobby pisar assim vou trazer dilante de uma forma que é mais acessível na tua renda so me quer começar na ponta bolso maneira que Fratusha mencionar nossa começar mais que dia semana passando enkele começar brainstorm riba que nós como grupo etc. Pessoa em ieder geval que toda dinge do voices group nossa hasi diferentes sessions na começamento nossa establish como grupo nós está para cultura recaps que seja bem com eles of course nós está diferente gente antes seguramente que nós está para riba e spectrum de issue e porta diferente pero nonetheless que nós é importante me quer puntra bolso com me te corno bolso é dat yung ano não assim da como puntra me aqui com me valor não tá basta of de class anto bespreek basta if anything me tota war bisa se me tá parte de escola ou parte de organização essa aqui tá nos valor claro right para nós começar na decidir como grupo que como nós tá importante anto onde coisa não cabin delante hobby trempang tá é parte de saúde mental e parte de ter espaço para abrir opinião, human rights bem delante e issues na maneira sexual safety, etc. bem delante. Looking back agora aqui, como você sente o processo e de hora contra que você value, anto eigenlijk working out on that. What was that like? Mita ariba sa boso tava niya. Who's gonna go? Chanel, you wanna try? Sure. Talk a little bit more into the mic so we can hear your beautiful voice. At the beginning when we were really establishing what our values were, what we wanted to do, it was a back and forthness because maybe my values are different than hers. Yes. And then hers is different than his, and he has something to say about it, and we went in circles for a while before we eventually was like, mental health is what we were really wanted to concentrate on because a lot of people go through stuff that they don't talk about often or they're too scared or too embarrassed because men tend to be like, oh, because I'm a man I can't talk about it and yada. Or some females maybe they feel embarrassed to talk about it, so we're like, hey, you don't have to talk about it, we'll talk about it for you and spread light where maybe there isn't much light. I don't know if anybody wants to chime in. Sally or Antoine, do you want to chime in into what Chanel said? It was a pretty unique experience at first to have to brainstorm about something that you'll have to personally talk about and then it'll be broadcasted. And then to bring on something that you'll also have to have a good standpoint on. So, which better on the youth, while we are still somewhat in the youth. Well, are. Yeah, you're Still 24, you're fine. We all, y'all are. I don't know about you. But I mean, in the sense that the organizations, some of them still have like their youth is from 13 to 17, and once you get 18, sometimes you get thrown into the big adult pool. Yeah, so in that sense, I meant like no longer youths. But since we just came out of it, it is a pretty good idea to see because it's a lot more common. But the entire point that she said is that
people do get embarrassed about it and they don't talk about it, and that's why it seems a lot more rare Mhm. when it actually is very common. So to also talk about it more would be, I forgot how it goes, but it's just, if more people talk about it, it becomes more of a common thing, and then more people Mhm. talk about it. And then it just like, it's a repeating cycle. You know, some people might be like, oh, we're talking about mental health again, right? I almost feel like maybe there are topics where people have like an immediate defensive or annoyance response because they feel like we talk about it all the time. And when I say we, it's like, you know, people in advocacy or awareness creation. Yet, you know, there are still so many people who don't seek help, right? Where they take very extreme measures because they are in desperation and because they don't know, right, where to go and where to find that help. So yeah, repetition is what, you know, leads to something being common. Or maybe, you know, the 10 other times that we talked about it, they didn't need it, and now they do, and, you know, and now they happen to listen exactly to what they need to know, or, you know, the resources that they might reach out to, etc. So, si vas escuchando, dopo da pensa maniera, trovi non sto parliamo di salud mental na aruba, right? Sì, pa sobra ku eta chiedo un esce, mi chiedo Antoana mencionar algo muito interessante também tá com naquele momento nós decidimos com adulto, sa nossa cara vanuit como que ela se 18 turos anto tá algo interessante com nós também agora aqui também ora com nossa papi que hende nan ku bosa tá hobennan ainda anto nota por nada eigenlijk ting diferente age groupings nan ku eta passano di 24-25 anni come per visto che liberano sta piano di un adulto pa sobra non sta piano di desarrollo anto chi sta passando come sta absorber costa con cosa sta impactabo anto se nós quer papia di criar siguridad anto di criar spazio nan ku sta contribuir nessa aqui nós mas sta consciente di sei também anto com nada magical não ta passa just do sobre madrugada ora AJ cambia. Você a necessidade para sustentar que da inana, então o que nós está fazendo para chegar nessa aqui. So, sabe não sei se abo tá sentindo que eu quero contribuir para They você. said it very well. Sim, ok. So agora que você decidiu que ja nós mestera, pero você decidiu com ongeveer evento onde você vai ter você voz na Durante los iteruit anto tem diferente organização onde nos logat anto pakico nós aqui se aqui não, pero tem processo primeiro que sei também, right? Então só preparar topiconan etc. Pero team de socials por exemplo está trabalhando junto com o estúdio também. Não digo trabalhar riba, ok? Nós como grupo decidi que sabe que é importante, nós como grupo decidi que hopefully você quer escutar de tema nan aqui. Então você tem que trazer dilante e fo. Então encorajar outro não para também querer que esses estão aqui merecer atenção. Juliana, então para mencionar primeiro que nós start que tata tem algum coisa nang de mente que você quer share about. Portava que share about um tique de e process como você está trabalhando eigenlijk content para assim na trazer atenção não somente na evento, pero na tópico nan aqui também. So, nós também temos em total 6 of 5 vídeos então nós estamos working on 2 skits então eu estou just to promote a video and like promote a panel. a panel in mental health awareness então onde is going to go about sexualizing women so men to sexualize so many different things like se me business chimis to sexualize in some way tem outro skit que me nota corda para minha cabeça pero me está com vídeo não to go about just talking about mental health também record aqui outro pero me just está com skit não to go about sexualizing and the other skit não to going about segumi to bullying if I'm not mistaken if I'm not mistaken it's about bullying and like kunanta maneira. Sim, então é facção, right? Então Yeah. na final do dia que você aqui impactar-nos. So, the main topic são de panel de sua maneira orco channel dat explica que nos dá hoop ranchi in a very positive way. So, nós mostrar echt figure out mane pakico liberar nos quer 13 tópico de lante então quanto você
quanto de nós tá carguele, so você pode carguele para fazer um evento assim, né? Nós chega né parte de social safety, então specifically tem aspecto de sexual harassment e sexual safety, no? Anto me tá interessante das Eurico você também menciona parte de sexualizing women. Anto me tá querer women ta algo, pero girls y mucho nang en general ta algo que to persevero, me te quiero que bota algo que bosta ervar tambe. Anto nós decidi que nós vai trazer o tópico aqui dilante. A mim nós assim passo me saco eta den grupo de Chanel e Sally que está fazendo a preparação não para o tópico aqui. Sally me deve legal começar. Kiko thought process ta bai também ora que você ta cria pergunta não, ora que você tem inkietudnan de Kiko você quer saber, então Kiko see what keeps you up at night in regards to this topic. So confused. I mean, you've been preparing questions. We presented questions last week, so you have stuff in mind in regards to this topic, right? So my thought process basically. Yeah. I don't really think much. I No, I mean think that. I you mean that do. sincerely. It is something. It just comes up in my mind Okay. when I think about mental health or como to be some sexual harassment, Mhm. etc. It's like in the moment Mm-hmm. of based on my experiences Okay. with it, I just think of something that I want to know personally. Until mostly it's something that most people want to know about as Too. well, Mm-hmm. because it's something that most people experience, Mm-hmm. which isn't really nice. Pero, me to just mostly think about Kiko anang lo kersa, Kiko a majority lo kersa about a topic that we're going to be talking about. Mm-hmm. È interessante come bisa, we not to really think about it. Nós giggle a little bit, pero effect que nota porta think about it, me te quiere portar boker man ku e nota tomabo hope para reach those It's questions. something that I've been wanting to know. Mhm. It's something that dorku my experience. Yes. I want to know it, so I don't have to really think about it too Uh-huh. hard. I mean, I don't know how to explain. No, but I understand. I understand. Yeah. But so it's a bibo din bukabis, right? It's in your noggin like all the time. So it doesn't take much for tapa dig into those questions. Pero maneira bota bisa, yuri kung está preparando de forma que bota hopefully contestar same question or like the similar question for everybody else too. Que provavelmente tu outra gente tinha, então me assumi que bota discuss com o grupo também. Me não há copy discussion, ou que nós apresentar a pergunta não. If anything about the wording of algo, pero não over the content. Quer menos que nós turting a pergunta não aqui. Portanto, que share um ticket de que tipo de pergunta não que você quer saber, é profissional não que tu trabalha, tem mono aqui, tem ramo aqui. Então, sim. Thank you. I think the two main people that if no one else answered, we will want like the police Mhm. and Fundación contra Violación Violencia relacional. Violencia Yes. relacional, sí. Yeah. Non tiene un numero un tic largo, pero It's sì. quite long. I know, because when you're going through something, the first person you think to call, police. Yeah. The first person you think to call is the police. They're the first person you're like, some of us. No, but that's Keep going, good, keep right? going. That is Yeah. good. Maybe some of us don't think about the police, and that is also a reason why, right? But True. continue. We'll discuss that. So we wanted to know what the process is when they get a call and someone's like, hey, I think, or not like I think, it's like I am getting sexually assaulted or something like that. What Mhm. is the first thing that they do? Do they jump into action and they come guns blazing or something like that? Uh-huh. Or do they come quietly and they talk it out and then they direct them somewhere else? Is it like a chaotic process? Do they make survivors feel comfortable to talk, or they're like, I don't believe you? Like, how do I explain it? What makes them say, yes, I believe you, and what makes them say, no, just no, and just walk away? And then the other one was a Fundación contra Relacional View. The other one.
FCVR. FCVR, sim, portanto nós também usa letters, sim. Yeah. Like, what do they do once they get the survivors? What do they put them in specific houses, or what do they do? How do they help these young ladies go forward? Is it only ladies? Does men contribute to it? Like, we don't know. So I wanted to know what their protocols is. What do they do for these ladies / young men, and Good. what other do beyond that, if that makes sense? So, mi chiar pa nos para quieto, eu não bisa nós, mi que bisa adulto não para quieto, riba local que Chanel acabe bisa, não? Ora com nossa papia de inquietude, Chanel tá bisa, a maioria de nós tá pensa assim, nós vai chamar a polícia, imediatamente tá tem uma reação como é ok, por tá tendo nós com nota nem sim de para chamar a polícia, right? Então, essa aqui tá fair, é tá fair que tem sentimento de desconfiança, então me quer Chanel ora que ba explica também é pakico eigenlijk, basta é fair que você quer sa com a reação tá e não somente com a reação tanto que passa depois, pero que tu vai pôr a boca em mim é fato como hobby não você tá viva tá pensa que e não tá nem como nem se nunca lo passar mim não me se pensa ribe isso aqui mês, pero se é passar mim com a mim porta seguro que comida vai 3 meses dilante ou 3 meses que dilante tá vai war querer. Anto ko basta ito by waro taken as truth. Anto mitahaya pa adulto nang para escuchando nós está consciente que essa aqui está concerning. Que está concerning que nós tem hobby não, que tem na mente não solamente ok kiko me por hasi para safe, ou uma me por bai, se algo me ser suceder, etc. Pero também com me lo me se possivelmente apresentar me mes para assim me waro believed eigenlijk. Então para assim me waro tomar a sério. Então se tá me tá sungo vai sair perjudicar for the event coming forward, right? Como te quer na final de dia tá vai back na Jolene ponto que ora que for dat hobby hoben hena mulher e me tá contento também com essa chanel que não somente uma mulher, pero hena homem, pero não saco proportionally é gewoon mas hena mulher, pero local que Jolene tá bisa se hena mulher tá ora sexualizando, nós não tá para quieto na que essa aqui tem problema, ora que nós tá tendo a conversação não que já acaba de layer de bias, que tá ser difícil, não? Para hobby se sentir confortável para bendilante, so já tem full thought process com hena vai judge como está bisti, of uma mita outra tá, maneira vai mencionar, mita tem chimis cartico, e acaba não também bisa, não, pero bom mesa a bisticina, of portanto mita outra me sou com minha amiga a noite lá, of me sou, era, right? Dus aspecto neta afectar não somente mulher adulto, pero me te quiere to hopi interessante, não de uma forma maneira positivo, pero é algo que viva de mente como hobby não também, então como te quer você vai trazer dilante de uma forma sim positiva. Você menciona polícia, você menciona a Fundação contra a Violência Relacional, outra parte de panel ou nossa parte de social safety, então sexual harassment, etc. Quem mais também está dentro do panel aqui? Não diz que lá então papel de outro panel. Fada. Não, família planeia. Não bisa mi fada também. Fada está dentro Sundi Antoine. Nós temos fada e dona nos Família planeada? Você tem família planeada? No, we don't have it in our list. no. No, it's the Família opening planeia of the está sendo consent consent opening. awareness. Like como trigger warning, but and it's like, hey, we're getting into a heavy topic. Yes. As I said, as a trigger warning before we get into that topic, because not everyone might like that type of stuff. E me te quer para compreender também, não? Consent, pues assim, nós vai para de bijvoorbeeld harassment, etc. Nós me te compreendendo que momento eigenlijk é a crucelinha aí. Dus me te quer com invitação na família planear para hasi e parte aqui tá hope importante. So me te aqui na me dinami habele orata cena para nós porting nang junto. Nós temos panel 1 e panel 2, right?
É parte do panel 2, nós temos maneira para mencionar, Fundação contra a Violência Relacional, nós temos KPA, dos polícia, by the way, não está confirmed, pero também você tem respaldo e você tem parteira. Portanto, onde você pode explicar tiki de pakico respaldo e pakico parteira. Você está sentindo que está algo interessante para... So respaldo? Yes. Okay, so nós evitar respaldo as well to talk about mostly the mental health topic and the sexual harassment and assault topic because they get the victims mostly. We want to know what they do, but not comfort the victims, pero help them forgive and forget. Well, not forget, pero let it go. Let it go. Process it, but not forever. Kila trauma about it, but not keep on with their lives. So, nos tinang mostly pa punta ng what that process is, what happens ku victima ng anto how they help them or us, basically mostly. Menos pa mental health part di panel. That's a separate part, pero pa nos parte di panel, it's mostly about non-protocols and how they can help. Thank you. Chanel, você decidiu de incluir parteira também me tenho bisa personally, ora que nós estamos pensando, nós brainstorm hobby, não? Mas que é importante, nós assim lestam over the stakeholders, over the quem está influence issue, quem está affected by issue personally, but on different levels, então at some point é tópico de parteira bem dilante, então bebia ora nós pensa riba parteira, nós pensa algo bem positivo, não? Nós pensa em embaraço desejado, gente está excited, onde bota vai para confirmar isso aqui, bota vai check baby, bota vai op baby, pero nossa lubida eigenlijk of hobby die nossa lubida eigenlijk, que é porta caminho ora gente está confront resultado hobby pisar de situação que riba sumesta está hobby pisar e hobby duro. So maybe explain a little bit about that, yeah. As Coach Carolina said, we brainstorm and nos brainstorm, nos lab un poco más. And so this was like partera. And then we were there the day and Zilly was like, hey, my mom's a partera. And we're like, well, that's great. That's great. 2 birds and 1 stone. So I was like, hey, can you ask your mom? And the reason why we wanted a partera is because we wanted to know what her experience was like dealing with these type of cases. And we wanted to know the impact of the embarazo in the city of what is it like? What are the protocols do they have in place for that? What type of experiences happen? Because it is never easy for anyone to get pregnant by their abuser, especially at a young age. I couldn't imagine that, and my heart goes out for people like that. So we wanted to know what do they normally do in that type. What does she normally do in that type of case? But also like what Aruba offers, right? Pues uno se está consciente que como profissional por ter specific form of training, pero ita trabaja within the context de Aruba. And what does that mean, right, for everybody living here? And we also really, Sadie was really happy to have her mom with us as well. So we also really, really wanted to know more on that aspect. We haven't sealed the deal with all the questions as yet. No, that's fine. That's still to come later on. Thank you. So Antoine, mi heb un trabo como die panelist nang pa eigenlijk é primeira parte die panel que é parte de saúde mental de aspecto mais general. Você tem respaldo, você tem stichting junto, você tem 131, você decidiu de invitar Fundação Autismo e Heart Centered Leadership Foundation Tambe com o thought process eigenlijk ding e organisação nang aqui abai anto kiko você meta tá kiko você tá espera de por como informação e
e 13 dilante. Então toda clava para I'm the right para contestar. Por di respaldo tota interessante sobre inang ita mas caso sobre nan Tambe ta hinin nang kuta kupur asta Durante ding hospital na porta e ora given na respaldo do senhor essa Tambe com nanting hopi hini nan Tambe tem workplace e nanting therapist nan Tambe ko depois nata keep in touch des nan Tambe tem nanting procedura somewhere a procedura na pa nang paciente não, só está interessante para ti não, e assunto está uno para muita não, então eu está interessante que tipo de chamada não está aí quando está prepara para handle chamada não que para lá assim depois de assim não, para eu vou bem não, mas também que para para assim durante assim na repara está algo grave ou está algo going on, like literally in the background, portanto pretende algo. Una chama autismo é toda para aí não conta neurodivergent quando Tambe por baidor dia mesmo processo que não des Tambe tem mesmo panel se nós vai papia de mental health awareness vão representar para tour pessoa Sim. as much as possible. Você tem junto também. Então, inanto tem também specific attention também ribe parte de addiction. Ko mas e mas você não está pensando sobre riba addiction riba porta henanang kuta experiencing homelessness of ya ora ko não está algo fremang pero não está ko bibiato começando a edad young até sa kita algo ko também batrese dilante ninguém grupo. Sim. Stick junto tá interessante sobre o qual esse é mix também de mental health com o qual respaldo também por macmina também sei como tu lota rehab também Tinha parte aí. e não também tem terapia de senhora lota mix também de tawak mental health effect com addiction riba whatever type de severity of kiko tota então malesa riba nang maneira information riba nang website kun eta co-occurring event kun undi nang ta causa riba outro dus é lota interessante também para o que sei sobre a mim tá puro de pensar também que é lota bom para juvenil sai quando tem opção não na para bair que quando não por expect pero também para se é maior na também é lota parte para interessante para não para bair tende passar que co lota expected para não yunang of que opção na por dona na yunang e também para contra a therapist não me que incluindo na pa que com maior não lo pawak din na mesmo you dus yora nang Tambe lo por vai yora pawak sina you na okay sina ta concerned yora está algo que lo te interessante at the same exact time. Anto banda di sei também você quis para invitar a ser feito conosco provedor de serviço direto pero tá que cobre hope de serviço não right na Aruba serviço médico em geral você quis para invitar nang também anto mi te kere hobi biya porta hobi nang nota para quieto na okay ki to get covered or not ding mi healthcare plan of boso como hobi na decidi ko boso quer papia com the wallet na modo de vista right yeah I mean it is right sí so I'm wondering como você decidi que você quer não somente papia que são good providing the services pero also são good decide que quando está paga pé quando nos mahanha quando não Sí, sobre esse come forward by me and myself. Sobre me pensa back na ami tota me tinha very specific case like 1 in 3 million condition 1 in 3 million condition. E tá like ora ma vai paga para pildo vai busca o pildo lá ma paga para like metade aqui isso, né? Então strip de 12 me paga para metade de e não toda the same previously das patim e renda não custa dona e healthcare das maneira visa e wallet pa que quando não luta cover que quando luta cover também pa se você vai buscar e care que não sobre para ver porta caro então é very expensive então também então
variable que tá pensa em nesse momento, ou não tá pensa de se ela vai buscar ajuda, se a carteira para esta handle, se não for vai essa ajuda na mesmo. Tem muito Picasso que acaba. E parte aqui também nós temos trigger warning, right? Nós temos fada, anto, Julie não sei se você abespreke na casa, pero se você mencionar tiki também de trigger warning, que também tem, não? A mim mesmo é essa de trigger warning. Julie também, sabe como digo promote evento? Pero sim, todo tem decisão também para ter trigger warning, é parte de mental health. Mitahaya ko kita mostra também que você está consciente que não está topiconan fuerte, tanto que está requerir tiki preparação para mim que nós dive into these topics, right? Então para mim que nós biding topiconan que porta tiki mais pisar, então que é importante para nós por reconhecer de nós mesmos que está costan que está difícil, zona difícil, ou não se escuta não por três emoções não difícil de lá. Julian, baka escuta bo colega na Youth Council vai tiki mais deep ding por ta editas de evento, me bo bom trabo, você as you bota prepare também para trazer boa perspective na dilante. Ding promotional aspect. Kiko bota most looking forward to. Kiko ta algo que ba escuta, que bota pensa, me definitely que escuta mais tocante esse. Definitely sexualizing women, so esse também é topic mane grande para mim. So a mim mesmo tem piada get sexualized, então essa maneira, you know, me tá just mucho, mucho mulher, você me que dress up cutely and me to get sexualized for it, you know. It's a topic I really wanna like learn about and like wanna hear about it too. But it's not like a topic but I just hear often get talked about. Pero também com a mamãe, me quero just add mais com timbia joven maneira, anto struggling mentally, anto se ainda vai bisa nang, by like go search for help, para ainda of like patana vai bisa, me não te quer anta ajudar, me não te quer por ajudar me, like me to wonder why do they think that, you know, like di como você pensa esse, di como você pensa não te ajudar, because maybe it would help you. Say like então, portanto, nós temos que compreender o que está passando, right? Me querer, portanto, a gente pensa algo não vai ajudar nós, porque nós diz não sabe como é trabalhar, como é funcionar, que procedures antadas. Me pensa é honest para nós contra, você all the way de com coisa não está covered, all the way to com polícia reagir, com o serviço não de care afterwards reagir. Para mim por decidir se está worth it na modo de visa para take qualquer step. Melhor que essa, que coisa vai passar, então que coisa secretamente para mim. So yeah, me tá contente que eu vou mencionar esse. So me tá aqui ora, então nós tá gosta papia, tur semana nós temos que wrap up, hobby onde parents antigo yama bisconanta para fora, então nós lá está acaba, para sobra nós tá get a little carried away. Me quero pontra você tur even se você pode leave little sentence of word para tu render na mente, as we go into outra luna, com a luna de saúde mental, então tu recursos que você papel, que você quer para tá render na mente going into the month. Anyone? No, basically, me quero invitar eigenlijk the youth at large, pero me quero mayor ng anyone who is concerned with this topic of kutabiba e topico aqui on a day-to-day basis. Ito ba ito panel event super informative. Me da hope proud di bisa kuno sa logra di higher confirmation di tourist stakeholders, the kasi tourist stakeholders, sa ito ba ito full bisa nga noche ko ba yanabo ko hope information for how and what paths you can take si bota pasando dordi challenges ko salud mental. Imi kara thank no sponsors obviously ko ta no sa logra di haya e support di Almar como Tambe Emerging 2050 e tabay pasa na SpaceX isama ko ta na EduCampus mes di Shetor Padiasor, pero please be welcome. Youth Council tabay tayo para resibibo sa one-off sa isori may kaba pasara panel event ta kumi sa Shetor e tabay ta super great. So tabay ting fada ko tabay duna
interactive presentation regarding emotional regulation. Sobra ita un topico hopi habitus. We have to be able to notice when we are feeling overwhelmed, when we are feeling triggered, and what are the steps we can do on site to be able to bring us back to center. Panel 1, kutabay tagia dordi Akira Antoine Arziani, ku Stichting Junto Respaldo as it way untres Fundación Autismo, and we want to thank them already for pitching in and making this such a strong event. So waiting a little musical performance in the middle, pa recordar tur questions on socials tabay yuda nos ko guest experience, pa sina nos per interact with our audience too. In panel 2 nos lo echt focus riba sexual harassment aspect, social safety and youth. Famia plania ko tabay doon un little presentation. Fundación contra Violencia Relacional, KPA, Respaldo, Sochi, di Dona Luz, Heart-Centered Leadership Foundation. Dus, ito ba ito una noche super impactful, but ito ba haya asino hopi recurso in information ko quizás previamente tatong tiki escondi, let's face it, it's still it's a taboo in our community. So we want to invite everyone to come and see the fruits of Youth Council at EduCampus. Danke pa ese natura imikara bisa tame danke nature adulto nang nature organisasyon ng aki kutahayong invitasyon nga sina ita step up to the invitation tama no, step up to the occasion paduna hobennan espacio e tempo pa por contestar pergunta nang kunantini over the topico nang asina importante. So Ms. Natusha said what she wants people to keep in mind and she wants people to go. Kiko boso kyar pa henne keep in mind as we go into Mental Health Month, Mental Health Awareness Month. Point the panel of a point the hasta like keeping events for it, not necessarily a fact who in lang so supposed to talk about it about make it this year it talked about in regularly. Yeah, in private places, not just in public ones. When the event style it meant this year it make it comfortable there this year to talk about it privately with the people you want it to be talked about, and that'll just spread. That's how things spread. Word of mouth. Thank you, Chanel. Is there something you want people to keep in mind? Thank you, Chanel. No, mabisa thank you, Antoine. Mabisa Chanel. Is there something she wants to? At the beginning of the year, I did not think we would get into a topic this heavy, but I'm happy that we did, and I'm very, very grateful for all the coaches and experts who came along. I am so grateful that all of us had the opportunity to be able to bring this conversation forward. I just want to say to all the youths out there, we're here for you, and we're going to get you all the answers that you guys might need and all the experts and everything. Just know that you're not in this alone, and if you need any help, reach out to someone, get the help that you need. Speak out if you have to. Don't sit there with information and anything. Just know that we have your back, and so does the rest of Peruba and the rest of the council. Awesome. Thank you for that, Chanel. That was really nice. Sally, is there something you want to leave us with as we go into this month? Yes, I'm gonna keep it very short. It was just something one of my friends told me when I was going through something. Cool. Just because your problem doesn't seem as grave or as bad as another's, doesn't mean it doesn't matter. So, as small as it may seem to you, it can still make a big impact. Thank you for that. That's a very good nugget. Thank you. Jolene, algo ko ba kaya pa hena tinading mente waron sa habri luna ko tabing ki anto nos ta pensa tiki mas ko normal ribe topico lang aki. I think like they should take it on a deeper level too, like a topic make it like over dramatize it, like don't just like make it a big deal, don't just like be like, oh, it's like, make it a big deal, Good. I like that. Yes. All right. Well, thank you so much for being pasa un rato mainta kumi. Na Sincerely Carolina, tu conosco por a papia e conversar iba e topico ng aki. Una nang por follow tigi mas the Youth Council anto evento kuto coming up, pero porta otro cosas that are up to. Sí, no. EduCampus Aruba, deriva Facebook
como Tambe riba otro mi te quieres Facebook, Instagram y Youth Council Tambe EduCampus Youth Council onde ku nos promoting event Tambe riba Facebook. Just hit the follow button and stay tuned te ori for more activities and more platforms that were created by the youth. Thank you so much. Bueno, maneira que você escuta, tem diferente caminho não que você pode keep up na modo de bisa de eigenlijk diferente atividade não, pero também que cultura tá em mente não de hobby não aqui anto que cultura não tá trabalhando riba gele. I will see you again. Otro weekend largo também, so I might be taking a break, guys. E se não, me lotei anterior esse banco depois. Pero please lang kami sa Kiko, ora ko no sa pensa riba luna aqui, e Aruba eigenlijk. Kiko bosa quer escutar DJ, Kiko bosa sinti maneira que Juliana bisa, nos not making a big deal about enough. Kung nos not papiando suficiente, ando nos definitely me serpone mais atenção. Please lang kami sa. Así na nos propapia dia topiconan aqui. I will see you again soon. Anto, si ba catch episode agi towards the end, vou pahayan back riba YouTube e Facebook di Cool FM ungis. Anto, riba diamars, vou pahayan riba favorite podcasting platform, whether it's Apple Podcast, Spotify, or one of the others. It will be there. Yes, happy weekend. Anto, danki na Cool FM pa espacio. Y of course, danki na la Roche-Posay, na Total, y na Pringles for allowing me to talk about whatever I want to talk about. Today we talk to the youth about what's in their mind. Anyways, bye! Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m.